Hello, hello. ¿Cómo están? Feliz Sunday. Feliz Sunday. Ay, Dios mío, el Spanglish. Oh my God, the Spanglish. Feliz domingo. Happy Sunday. A veces mi cabeza ya no sabe ni qué idioma habla. Sometimes my head don't even know which language I'm talking. Hi, Auntie. Hola, Gracia. ¿Cómo estás? Qué rico que estén hoy acompañándonos. Eh, bueno, hoy voy a ir directo al grano porque el proyecto de hoy tiene bastantes cositas que quiero hacer, aunque como siempre vamos a jugar más que realmente a hacer un proyecto grande, pero sí quería jugar un poquito, así que quiero empezar de una vez. Today we're going to start right to it because today's project is a little bit long because it has some prepping time, and I don't have anything particular in mind, but I do want to have enough time to play with all what we have today. Como siempre, aquí está mi estudio, mi escritorio desordenado. Déjenme acomodar un poquito la cámara para que sea mejor. Let me fix the camera a little bit more so it looks better. Quieta. Stay. Ok. Hoy vamos a jugar con esta hermosa colección de Chovela, Wizard Academy. Today we're going to play with this amazing collection from Chovela, Wizard Academy. Bueno, obviamente yo tengo todos los papeles, pero vamos a usar hoy la colección 8x8, algunos elementos de las 6x6, los vellum, los deluxe paper y los rice papers. Today we're going to use the 8x8, the 6x6, the deluxe paper vellum, and the rice paper. No necesitan todo eso para hacer el proyecto. You don't need everything to do the project. Pero me pareció simpático aprovechar que voy a hacer varias capas para enseñar cómo se ven los diversos materiales y texturas cuando las vas construyendo. You don't have to have everything, but I thought it was fun to show you how the different layers and the different textures
can work in a project like this. Okay. Vamos a empezar con algo de prepping. Let's start with some prepping. Voy a hacer esto a un ladito. Si en algún momento hago mucha bulla, me avisan. Dice side. Este hermoso, este es un journal que me regalaron mis amigas de Chabela. It's a journal that my friends of Chabela gave me. Y esto es papel craft, no es ningún papel especial. This is craft paper. Nothing special, a little bit thick, pero no es ningún papel muy complicado. Y está encuadernado en forma de Midori. And is bind as a Midori. Okay. Hola Charo, ¿cómo estás? En la primera parte del prep que voy a hacer es que mis imágenes que voy a usar como efémera las voy a proteger y la puedo hacer de diferentes formas, ya sea con una capa de gesso transparente o con algún tipo de barniz. The first part of the prep I'm going to do is to protect the image that I'm going to use as ephemera. I can do it adding like putting a layer of clear gesso or some kind of varnish. Cuando estamos trabajando en mixed media, siempre es importante proteger nuestros papeles, porque sobre todo cuando estamos iniciando, que somos un poquito más principiantes, eso hace que podamos relajarnos un poco a la hora de cometer errores. Hi Kim, how are you? Así que cuando ustedes protegen los papeles, se pueden equivocar. I was saying that when you, this is clear gesso, que cuando, I was saying that when you protect your papers, especially when you're a beginner, you take out the worry of mistakes, because since the paper is protected, you can clean it up with water. So it's easier. Yo sé que ahora mismo cuando le pones la capa de gesso se ve como más, se ve como blancuzco, pero eso seca transparente. I know right now it looks like a whitewash, but when it dries, it's clear. Voy a poner a un lado para que se seque al aire. I'm going to put it aside to clear with the air. Y ahora voy a añadir una capa de gesso blanco aquí. Now I'm adding a coat of white gesso here. The reason is because I'm working with rice papers, and rice papers are transparent. And since this collection has a lot of earthy tones, it's always better have a little of light in the background. La razón por la que estoy usando gesso es porque, esto se me está acabando, es porque como voy a usar papeles de arroz, los papeles de arroz son transparentes. Entonces, siempre es bueno tener una capa como de luz en el fondo. Si se fijan, no estoy poniendo en todo el papel, sino en algunas áreas. As you can see, I'm not adding the gesso all over the paper. I don't want to turn my paper white. It's just adding like a light in the background. Yo no quiero que mi papel se vuelva blanco, para eso mejor uso un journal que sea blanco, pues. Entonces, esto es simplemente para que se vea la luz en el fondo. Y la ventaja también es que el gesso blanco se seca súper rápido. And of course, white gesso it dries very fast. Sí, la verdad es que clear gesso is a big helper. Mientras esto también se seca, bueno, ahorita voy a pasar un poquito de calor. While this dries, acuérdense que si en algún momento están en un taller y no pueden meter su pincel en agua, está siempre el truco de ponerlo en un baby wipe y echarle un poquito de agua
y guardarlo hasta que lo puedas lavar. Remember the trick when you are in a class or some place that you cannot put your brush into the water. Just put it in a baby wipe, add a little bit of water, and just wrap it up and put it aside. And you will be okay until you can clean it. Miren esto que me llegó. Miren estos papeles de arroz. No se mueren de amor. Y miren este grandote. Déjenme enseñar. Miren esto. Son una belleza. Miren esto. Tengo 1000 ideas de cosas que quiero hacer con esto. 1000 ideas. I have 1,000 ideas of things I want to do with it. But today, this is the star. Pero hoy esta es la estrella. Y, por supuesto, ¿con qué pegamos los papeles? Ding, ding, ding. Spectral Creations Club. Por supuesto, ¿con qué pegamos? Of course, what do we use to glue rice paper? Ding, 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 ding. Spectrum Art Creations Club. Voy a poner un poquito de calor aquí, nada más para complicarme la vida. I'm going to add a little bit of heat here. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Para aquellas que están empezando, recuerden, nunca pongan su pistola así súper cerca del papel porque lo pueden quemar. Ya aquí una vez tuvimos un incendio. For those who are new to craft, remember, never put your heat gun too close to the paper without moving because you can burn the paper. We already have a fire here, one. Do you remember, Charo, when I burned the journal? Literally burned with fire, smoke, and everything. Una vez quemé un journal live con humo, fuego y toda la cosa. Fue de concurso. It doesn't need to be super dry. Just a little. Lo que quiero poner aquí, bueno, les voy a contar qué quiero hacer. Quiero hacer como una ciudad. Quiero poner el castillo aquí arriba y quiero poner como las casitas acá abajo que sean como el pueblo. What I want to do is kind of like a city. I want to have the castle in the mountain and then like the houses down here. Okay. So this is what I want to save this texture and the owl. So I will try to rip just only this area here. Exacto. La verdad es que terminó quedando muy cool, pero bueno, fue un poquito peligroso. So I'm tearing out, keeping the owl outside. Como siempre les he dicho, las que no tienen confianza de romper el papel con sus propias manos, no se preocupen. Ustedes lo que hacen es que agarran, aquí se los voy a enseñar cómo se hace. Ustedes agarran un poquito de agua. Take a little water. I'm going to use this one. With a brush, con un pincel, y empiezan a humedecer donde ustedes quieren cortar. Es un poquito más demorado, de que está húmedo, y ya ahí nada más hacen así, y el solito se rompe. ¿Ven? Así solito. Y bueno, esto lo dije la semana pasada, pero
Nunca está de más repetirlo siempre. ¿Por qué rasgamos el papel de arroz? I say this last week, but it's not a hazard to say it and repeat it. Why we tear out the rice paper? El papel de arroz tiene unas fibras en la parte de atrás. Aquí las ven. Rice paper has fibers in the back. Well, you can see it better in the back, though. It's all over the paper. No es que las tiene atrás, las tienen todo el papel, pero atrás se ven mejor. Entonces, cuando ustedes desgarran el papel queda así, como con una pelucita. When you tear out the paper, it looks like these fuzzy hairs here. Eso hace que cuando ustedes lo pegan en el journal, como que se adhiera sin dejar una raya en el papel. It makes it adhere, like it just, you don't have the like a line. Like here, you see the line here and here. When you rip it, it looks smoother or more smooth. I don't know which one is the correct way to say it. Okay. También no tengan miedo de tomar decisiones artísticas, porque la verdad, los journals no son cuadros realistas, sino que están destinados a ser más whimsical, más creativos, así que no necesitan realmente hacerlos que si las, ¿cómo se llama esto? Las proporciones y todo lo demás. Also, don't be afraid to have some creative, whimsical decisions, because journals are not supposed to be realistic. You know, they are supposed to be a whimsical artistry. You know, not that complicated. Ok, más o menos así voy a poner mi papel de arroz. Voy a cerrar esto. I'm gonna put my rice paper like this. Y voy a buscar, como siempre, una brocha grande, porque yo soy perezosa. And as always, I'm gonna look for a big brush because I'm lazy. Y mientras más grande la brocha, más rápido termina. And the bigger the brush, the faster you finish. Oye, esto está pegado. Ouch. Yes. La goma de Spectrum Art Creation viene con su aplicador siempre. Es fantástico para cosas pequeñas. Yo no lo uso tanto porque soy perezosa. Así que yo uso una brocha más grande para terminar más rápido. Y funciona de la siguiente manera. Vamos a quitar los papelitos de un lado. Usted pone una capa generosa de goma. No tienes que ponerlo todo. A mí me gusta ir por partes. You don't have to put you don't have to glue everything. I like to go piece by piece. Pegan su papel de arroz. Si no le gusta como donde queda, lo levantan y lo vuelven a pegar hasta que encuentren el lugar que les gusta. The greatest thing about rice paper is that you can put it, lift it, and at the end you decide where is the best area. And it won't tear it out. Y no se va a romper. A menos que esté mojado, el papel de arroz no se rompe. Unless it's wet, rice paper is very hard to break. Aseguramos que tenga goma por delante y por detrás. We need to be sure you have glue over and under. Miren qué hermoso se ve con el fondo de craft.
Look at how beautiful it looks with the craft background. ¿Ven que el blanco solamente era para darle luz? Did you see that the white was only to give some light? Sí, me encanta. Great, I love it. A mí me gusta mucho también hacer estos, aprovechar los papeles, así que son bien bonitos, y hacer como paisajes. I really like to take these wonderful landscapes or, you know, pictures that they are in the collections and just create my own art. Bello. Por eso me están ocurriendo como mil locuras. Now I'm thinking like 100 crazy things. Como aquí nada se desperdicia, todos los pedacitos que recorté los estoy poniendo así como un poquito random. Since we don't waste anything, I'm adding the small pieces that I already tear out a little bit randomly. Lo que vamos a hacer con todo esto. And you will see what are we going to do with this. Okay, me gusta. I like. Vamos a sacar un poquitín. Right, just a little bit, not too much. Okay. Voy a cerrar la goma para que no se me seque porque creo que no voy a pegar nada más en este momento. I'm gonna close my glue because I don't think I'm gonna glue anything further. Y voy a usar el mismo. Voy a guardar aquí mi otro, mi pincel de goma. I'm gonna put away my glue brush. Y voy a tratar de hacer una mezclita aquí con estos colores. Aquí voy a agarrar este blanco que tengo aquí. I'm gonna take a little bit of white here. Y tengo esta pintura que es de tiza, que es Blossom. Lo tengo de 1000 años, la verdad que la estoy sacando porque no las uso nunca. Yo creo que se me está dañando. Ew. Okay. Hi, Kelly. How are you? I'm just taking just a tiny bit to make this, you know, to add some stew red. This is too red. I need another color. Maybe this a little bit low. The magic of the acrylic paint is
you can, this is the color. You can paint over it and it looks great. We use, you can use a sponge too for this. Just adding a few strokes. We still want the white to be the, you know, the star. Okay, just try a little bit. Just a bit. And then we're gonna add a little bit of maybe a cool gray. I'm thinking, I'm thinking. I'm thinking. Drop of green. Just a drop of green. Um, Drop of gray. And white case. Some people stress out when I'm start doing this because I'm just start going back and forth with colors. But this is my favorite thing when I'm doing journals. Just add paint. And if the magic of acrylic is if I don't like them, I just paint over. Una de las cosas que me encantan cuando empiezo a hacer journals es, y que mucha gente se estresa cuando me ve haciéndolo, es que me pongo a tirar colores hacia lo loco, ¿no? Entonces, la gente se empieza como a estresar un poco, pero a mí me encanta. Entonces, realmente es mi parte favorita de cuando estoy haciendo journal, de empezar a meterle así colores locos por aquí y por allá. Y la verdad es que yo ni pienso mucho dónde pongo las cosas, yo simplemente las voy poniendo. And the fact is, I don't think too much where I put the colors. I just start like feeling them, you know? See, this, this is our background. Este es nuestro background, nuestro fondo. Me encanta. I really love it. It was easy. It was not complicated. Simplemente a veces hay que tomarse un poquito el tiempo de pensar cuáles son los colores que hay que añadir. Sometimes you have to, like I did, back off a little bit and think what are the colors that you're gonna need. Let's try a little bit again.
Voy a añadirle un poquito de textura a ese fondo, aunque la verdad está bastante simpático. I'm going to add a little bit of texture to that background, even when I really like it. Con este stencil, que también es de esta misma colección, que es el stencil MS-125. This is the stencil MS-125, Enigmatic Essence. Y este stencil me gusta porque tiene, es como si tuvieras varios stencils en uno. Tiene la textura más como de tiles de la estación 9 3/4. Tiene como un poquito más decrépito y acá totalmente vintage. What I really like about this stencil is you have like several stencils in one. You have the very square tiles with the numbers, platform 9 3/4. You have just a little bit more rounded, more, you know, together. And also you have all of these that are all worn out. So I really, really like this stencil. Y lo voy a usar con pasta de craquelar transparente. And I'm going to use it with crackle paste. Ouch, sorry. Transparent crackle paste. Because I really want the background to stand out. Porque realmente quiero que el fondo realce. Y para eso necesito que la transparente. Voy a usar estos que están más como decadentes aquí en la esquina del castillo y los más organizaditos los voy a poner de este lado donde va la ciudad. I'm going to use the more decadent on this side where is the castle and the more modern in this side where will be the city. I'm going to put it right here without thinking too much. This doesn't have to be perfect. Esto no tiene que ser perfecto. Se pongan ahí nada más al ojillo. Y acá. No quiero que se vea lo de 9 3/4. I don't want the 9 3/4 to see. So I put the face around it. Y también lo aplano un poco para que tengamos diferentes texturas. And I just add a little bit random so we can have different textures. You're going to see how good it looks when it's dry. Podría acelerar el proceso de la pasta de craquelar con la pistola de calor, pero como ahora tengo que recortar unas cosas y hay que ir avanzando, puedo dejarlo así un ratito y luego terminarlo con la pistola. I can accelerate the process of the texture paste with the heat gun. But to be honest, since we need to do a couple of things like fuzzy cutting and everything, it's not that imminent, you know. Maybe this side a little bit more. So I'm just going to heat it up a little bit. But at the end, I want they finish the process without me taking too much heat on me. Yeah, everyone is very quiet. Please thumbs up. Chicas, por favor, denle hit al botoncito de like
Y si lo pueden compartir el video con alguien, también háganlo. Esta pasta, cuando se seca, se vuelve totalmente transparente. Y voy a secar nada más esta esquinita de abajo para que vean cómo queda. This paste, when it dries, is completely transparent. So I'm heating this side just so you can see. See that is already transparent. Pero ahora le vamos a hacer un efecto muy chévere que es el que realmente va a hacer que se vean esas grietas. We're going to do a nice effect that is the one that will make those cracks really show. Mientras esto termina de procesarse, vamos a hacer algo de recortadera. While while this finished drying, let's fussy cut some things. Y yo creo que eso es parte del silencio, porque como casi todas vamos a estar en el taller de las 6 de Maddie, estamos en plena recortadera. I think this, several of us will be in the in Maddie's workshop. Most of you are fussy cutting while seeing this. Esto que ven aquí es el deluxe paper. This that you see here is deluxe paper, and is rather new. Yeah. This is rather new, a new product, and the wonderful thing is that it has its own shine. See, it's so shiny. It's kind of like metal paper, but it's paper. Una de las cosas que me encanta de este papel, que es uno de los productos nuevos de Chovela, es que tiene este brillo metálico, pero es papel. Así que a veces es muy difícil, uno encuentra por ahí cartulinas y cosas más duras, pero papel propiamente, esta es la primera vez que yo veo este producto en el mercado. This is the first time I see something like this. I usually see cardstock or thicker things, but like this is the first paper I've seen like this. Y a pesar de que es metálico, le puedes poner tinta, lo puedes pintar, le puedes hacer diferentes cosas, porque realmente es papel. And even if it's metallic, you can ink it and you can cut it easily because it's paper. So, esta casa va a ser nuestro segundo punto focal. This is going to be our second focal point. Because this is going to be here. Así que estoy tratando de recortarla para que sea lo que quiero que sea. So it is what I wanted. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? El punto fuera, voy a poner un poquito más arriba y ahora les voy a decir por qué. I'm going to put a little bit. Yo me encontré esto. I found this. This is, I got it from Maddie. Esto se lo compré a Maddie. Y me encanta que le da el efecto como si fuera papel roto. No sé si realmente lo voy a usar para este journal. No. It's not working, but I really want to use it for something, this one, because I think it works great with this collection. Creo que realmente funciona genial con esta colección. Así que vamos a tomar agua. Ok, vamos a cortar los detalles mientras se seca esto. While this is drying. No crean, no es tan fácil cortar con este papel porque yo que estoy ciega, la luz hace que no le vea los bordes. It's not that easy to cut this paper, not because it's hard, but because the light, since I'm
has eye things. I sometimes with the light, heated, I lost the lines better. Yes, better. Ok, voy a ponerle un poquito de calor aquí, también para las casitas de acá atrás. I'm gonna put a little bit of heat here. And I'm cutting a couple of these houses. Two in one. I'm heating the houses, I'm heating the crackle paste. Ok. Cuando ustedes van a hacer una composición de este tipo, recuerden que siempre los elementos más grandes van adelante y los más pequeños van atrás. When you're doing this kind of composition, when you want to have the things that are closer and in back in far away, remember the things that are closer to you should be bigger and the ones that are further must be smaller. Así que, por ejemplo, yo voy a usar estas casitas que están aquí para que sean mi segunda capa. For example, I'm going to take these houses here to be my second tier. This is vellum. Esto es vellum. Y bueno, el vellum es un poquito tricky. Oh, yummy, auntie. Give me some. I haven't had lunch. Dice auntie que está cocinando en el slow cooker. Yo no he almorzado, desayuné tarde. El secreto del vellum, sobre todo cuando lo vamos a pegar, es que no se humedezca, porque ahí se empieza a enroscar. The secret with vellum is using a glue that won't, that is not too wet, because it will curl your paper. Yo lo voy a pegar con adhesivo, como si fuera con tape. I'm gonna glue this with tape. Pero voy a empezar a hacer mi composición antes de... Miren, ¿ves? Qué bonito. ¿Sí? Pretty. O al revés. O the other way around. I can put the vellum in the front and the metal in the back. Eso también es una idea. A veces uno tiene una idea en la cabeza y después cuando empieza a crear la composición se va dando cuenta que es mejor ir modificando. Sometimes we have an idea in our minds, but when we start putting things together, we start changing our mind. Pero dejen de hablar de comida, but stop talking about food. I'm hungry. I'm hungry. Me hungry. I am embracing my Spanish. Pollito con arrocito. Charo, ¿qué diferencia hay entre el arborio rice y el regular? What is the difference between
arboreal rice and the regular one. Sounds fancy, but buenas, Janina. Ya regresaste del interior. Ah, mira qué cool. No, she was saying that I asked her if she was outside of the city, and she said that she came yesterday in the afternoon because in Spanish, tarde means afternoon, but also means late. It's one of those things that is different depending of the context. I like this one too. Como aquí. Ah, mira, aquí tengo otro papel de arroz hermoso. I have another beautiful rice paper here. Rice, no, vellum paper. Which one? This or this? One or two? Dígame decidir. Esta o esta, la uno o la dos. Esta, ¿verdad? Está más bonita. Creo que voy a pedirle más de estos vellum papers a Mari. I think I'm going to ask more of these vellum papers to Mari. These are so cute. Le estoy cortando los faroles porque la verdad es que tengo pereza de hacer con cosas tan delicaditas. I'm cutting the lights because I'm lazy to cut such tiny things. But it turns out great. Ok, ahora les voy a dar un truquito de cómo convertir los vellum papers in ephemeras. I'm gonna give you a trick on how to turn vellum paper into ephemera. I need a small house here. Maybe this one. This one. This one. This one. Buena, María. How are you? Oye, he perdido. Ah, no, aquí está. No lo he perdido. No, no. Yo sé que es aburrido verme recortar, pero así avanzamos con algunas cosas.
I know it's kind of boring watch me fussy cutting, but we give time to the crackle paste to dry. Entonces más o menos así va a ir la composición. So the composition will be more or less like this. Okay? Más o menos. This will be like here. Originalmente, yo pensaba poner el vellum en el fondo. At the beginning, I was thinking to add the vellum in the background. But apparently it was not a good idea at the end. Or maybe still is. Wait. Oh, mire. It's not a bad idea. Estaba aquí. Sí, así me gusta más. Pero bueno, eso lo vemos ahora, más tarde. We'll see that later on. Vamos a hacer la construcción aquí a un lado. Let's put the construction side aside. Let's add a little bit of heat. Turn on the heat. Just to finish line. Okay. Vamos a hacer dos cosas. We're going to do two things. First, we're going to grab a brush. Can be a small brush. Y vamos a agarrar un lápiz acuareleable. And we're going to take this watercolor pencil. Pueden usar cualquiera que tengan a mano. You can use whatever you want. You can use Stabilo All. You can use Tim Holtz rice paper, watercolor pencils. You can use distress crayons. I'm personally using by Kelly Derwent Inktense pencils. I like these ones because when they dry, they stay permanent. They don't react further. Para esta fase pueden usar cualquier lápiz acuarelable que tengan. Pueden usar el Tim Holtz, cualquiera que tengan a mano. Yo estoy usando estos, que son los acuarelables de Derwent, porque lo que me gusta de ellos es que cuando se secan permanentes. Pero aquí quiero enseñarles más de cerca porque miren qué bonito. Se empiezan a ver todas las grietas que no estaban, de la pasta transparente. Es como un revealing, una revelación. It's like a revealing of the crackles. A veces tengo que tocarlo para acordarme dónde fue que puse la pasta. Sometimes I need to touch it to remember where I put the paste. Esta es otra forma cuando tienes también pereza. This is another way when you are lazy. Just took the pencil, spray the water,
and then brush it. And take out the excess with a kitchen paper. Aquí voy a añadirle más también para que se vean. I'm adding a little bit more here so you can see it. Now we're talking. See? Love it. Y ahora lo sacamos de nuevo. Hi Nadine, how are you? Y vamos a cerrar con un pequeño toque de esta tinta a mí me encanta, las que son las chiaroscuro. I really love these inks, the chiaroscuro ink. Esta es Aging Suit Leather. Estas son tintas permanentes, como por ejemplo, como las Archival. Y voy a ponerle un poquito por aquí y por allá. ¿Ok? Para envejecer la página. To age the page. Okay. Y después le voy a añadir un poquito de... Creo que lo tengo aquí. Y un poquito de dorado también. A little bit of gold. Y vamos a empezar nuestra composición. Vamos a empezar a poner nuestra composición como la íbamos, como era nuestra idea. We're gonna put again our composition the way we were thinking. You know, the smaller in the back. Here. And this will be here. Oh, no. Ok. Y vamos a empezar con la de más atrás. We're going to start with the one in the further back. Le entintamos los bordes, we ink the edges. And since this one is paper, we glue it with regular glue. Oops. Regular glue. And let's put it in the further back here. Now we're talking about the vellum. We are using for the vellum the easy dots. Para el vellum estamos usando los easy dots. Porque son como micro bolitas de goma que van a convertir nuestros recortes de vellum en stickers. For this one, we are using easy dots
because easy dots are like micro glue stick, micro glue dots. And we're gonna turn our vellum into sticker. You just peel, put your image there, close, rub it a little bit, and then you lift it carefully. And you will see all these micro thingies that are part now of your beautiful paper. So this is going to be here. See? Like a sticker. Wonderful. I'm going to add another house here and then the tiny castle here. For this one, I'm just going to glue the back, the bottom, and I'm going to show you why. Let me ink it. Just the bottom of the image. And I'm going to put it here. So it lifts a little bit, you know? So I'm going to do this one. So we're going to put this one here. Okay, we're going to do again the easy dot thing. We're going to put the vellum here. Rub it. By the way, all these products are available at Spectrum Art Creation. Por cierto, todos estos productos que ven aquí están disponibles en Spectrum Art Creations. Okay. Y aquí voy a poner la otra para que se vea clarito, para que aclare un poco el... O no, o así. Ah, no. Sí, esto es lo que voy a hacer. This is what I'm going to do. Igual aquí va una casa. We need another house. I'm going to use this one. Do you see what I'm doing? How I am making the composition from the back to the front. Because sometimes I think I cannot explain myself well of what is my train of thought when I'm doing a composition.
A veces me preocupa que no logro como transmitir exactamente qué es lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo una composición. Entonces quiero estar segura de que ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo y sobre todo que están entendiendo cuál es mi lógica a la hora eh, de hacer las composiciones. Porque hay cosas que para mí tienen súper lógica, pero después me dicen, ¿por qué? Y yo dije, no sé, porque sí. Because sometimes there are things that for me are like so obvious, so logical. But when people ask me, like, why? And I'm like, I don't know, because. So, yeah. Esto es lo mejor que han inventado en la faz de la tierra. This is the best thing people invented after warm water. Es lo mejor que han inventado después del agua tibia. Qué belleza. Ujú. Hola, Jimara, ¿cómo estás? Ok, estaba aquí. Y esta también voy a hacer una mezcla de cómo voy a pegarla. And this one is a mix also how I'm going to glue it. As you see, I scored the middle of the book and I'm adding glue in one side and just a little bit in the bottom of the other side. This side, I'm going to glue it like perfectly, and this side, just the back. Just the bottom, sorry. Hoy tengo el Spanglish complicado. Today I have my Spanglish complicated. Okay. Entonces, esas que quedaron levantadas, les voy a poner un foam tape detrás. Those who are lifted, I'm going to add a little bit of foam tape in the back. So they are up, para que estén levantaditas. Para que se les vea más el 3D. So you really can show the 3D effect. Oh, thank you, Nadine. I think I'm just obsessed and I like to practice a lot. Nadine dice que yo soy muy talentosa. Yo digo, yo no creo que yo sea tan talentosa. Yo tengo alumnas que son mucho más talentosas que yo. Simplemente que yo me obsesiono y me gusta practicar mucho. I have students that are 100% more talented than I am, but as I say, I obsess with things um, and um, and that's it. I really like. I think I'm not too hard on myself. I like to do the things I do. I enjoy it. So that is one of the reasons I am not afraid to make mistakes. I embrace my mistakes and I try to
to other people to learn from those mistakes, because they're learning moments. So yeah, I don't think there is. So this is the thing. I'm gonna wait until it dries, and I'm gonna cut these areas here, the edges, and I'm gonna add like a text or something here. For this, let's find let's find something to put there. The creative path is perfect for this. El creative path es perfecto para poner ahí. Vamos a ponerle como un textito, algo aquí simpático. Let's find a text, a label or something cute. A mí me encantan los creative paths porque tienen tantas cosas divertidas. This has the creative path, the Living Magic, has so many fun things. These are vertical, and I need I need something horizontal. Okay. I'm gonna put this one. I'm gonna cut this one, but I'm gonna cut. Let me see. No, this one doesn't work. Let me see what else I have here. This is funny because when you're doing a project that is flowing so good, then you hit a part of the road that keep you stuck. Like, what else? This is the 8x8. Let me see if I find a label or something that I can use. I'm gonna add some of these flying keys later. But not. Oh, this one is perfect. Being an artist is the same as being a wizard, only instead of one, you use a pencil for your magic. Or this one. It's time to start something new and trust the magic of the new beginnings.
Which one or two? I think I'm going with one. I think I already have my average time because I remember at the beginning all my lives were like 2 hours, but I think my average time for lives is 1 hour and a half. I'm gonna distress this a little bit here, make it older. You just this is a trick I learned. You just twist it a little bit like this and add a little bit of ink around. So when you open, it looks like really old. See? Oh, auntie. And I'm gonna take these tweezers because I'm gonna do this. I'm gonna, do this a little bit here. This ink and foam tape. Ah, Tun, 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 tun. Óyeme, no se quiere esperar this foam tape because I want to unstick. No, 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 no. It was backwards. Okay. Now let's add something, 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 something. I just change my acetates and now I here there. Sometimes I can't find them. I'm gonna try like a leaf or something in the back. Ooh. This. Mhm. More like in the back bottom.
Yes. And this is a trick I learned from Maddie for these stickers. ¿Hay una con venado? ¿Dónde? You just put these two together, two tapes together, and it will peel off. Suppose. Hello? So, hate when StreamYard does that. ¿Cuál venado? ¿Dónde? Claro, me tienes complicado. This one is better. Well, no, beautiful. When I work, I'm kind of a mess because I'd rather be comfortable. Charo, yo creo que estás. Can someone tell Charo that I think she is behind in the. She has a lag in the life because she's a little bit in the chat. I think she's not updated. Carol, Auntie, could you say Charo that she's not? She need to refresh because she's not live. She's not up to date. If you're so cute, please. Thank you, Auntie. You see me with eyes of love. Las hojas estas que estoy poniendo es para romper un poco eh, lo cuadrado de la frase. The images I'm adding is just because to break a little bit the square of these um, of the tag. Sí, yo estaba ahí, qué venado, auxilio, qué venado me estás hablando. ¿Dónde tengo un venado? Y lo buscaba aquí. I was looking for the deer here. And I was, where I have a deer? And then I realized it was the in the pad. Bueno, ahora le pondré, voy a buscar otras imágenes que recortaré y le pondré por aquí. Now, later I'm gonna find more images that I'm gonna photocopy and put it behind like uh, a key or a chest or something like, for example, like this, like a book from Magic Stuff. I'm gonna add it to that later. But basically, this is the project is 90% finished. I'm just gonna add some glitter, some fussy cut image in the back, a little bit of shadows, and but basically this is it. This is the project. You like it? I hope you do.
For example, one of the things that I love to do is take my white gel pen and add small dots like like this. Take the doors, remark some lights here and there, like this beautiful, and I do usually do that when I'm in the windows. I like to add a little bit of light also, so they are, you know, they are not lost. And I like to do this while watching pictures or stuff like that. That way I just relax and start adding like little dots like this, few windows of the castle. Hi, Wendy. How are you? We're almost done, baby. And I usually take my sparkles and add a little bit, around. So yeah, pretty much done. Let me cut this. Sorry, I'm off camera, but I need to be in a weird angle to cut this. And I just add a little bit of ink here. And now we are done. Ta-da! This is the page. What do you think? Remember, acuérdense que usamos rice paper in the background, usamos papel de arroz en el fondo, and for the houses we use paper. This is paper, this is paper, this is paper. We use vellum, and deluxe paper. This is deluxe paper right here, the shiny one. Y lo más importante, nos divertimos. And the most important thing, we had fun. Así que bueno, las dejo porque yo también tengo que ir a recortar mis figuritas para la clase de Maddie. I'm running because I need to eat and I need to start fussy cutting my image for Maddie's class. You know what? Since I'm a rebel, I was thinking to make the canvas with this collection instead of the other one. Así que puede ser que me ponga bien rebelde para mi clase de esta tarde y decida cambiar de colección. ¿Ustedes qué piensan? What do you think? Well, see you next week. Bye.